Good morning, everyone. I am Asma, Zoology faculty from Sri NRI Junior College. Today in this lecture, I am going to explain you about Periplaneta respiratory system. హలో స్టూడెంట్స్, అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు మనము పెరిప్లానెటా శ్వాస వ్యవస్థ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి చదవబోతున్నాము. హియర్ ఇన్ కాక్రోచ్ blood is colorless because hemoglobin is absent. In cockroach, in the blood of cockroach, hemoglobin is absent, so blood is colorless and it is called hemolymph. The blood of cockroach is called hemolymph. Respiratory pigment, hemoglobin is absent. Respiratory pigment, hemoglobin is absent in the blood of cockroach. So, blood has no role in respiration. కాక్రోచ్ బ్లడ్లో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉండదు, కాబట్టి బ్లడ్ కలర్లెస్ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఏమంటామంటే హీమోలింఫ్ అని అంటాం. హియర్ ఇన్ కాక్రోచ్ బ్లడ్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. సో హియర్ ఇన్ కాక్రోచ్ ఎ వెల్ డెవలప్డ్ సిస్టమ్ కాల్డ్ ట్రాకియల్ సిస్టమ్ ఈస్ present. This tracheal system supplies atmospheric oxygen to different parts of the tissues of the cockroach. కాక్రోచ్లో బ్లడ్లో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉండదు, కాబట్టి ఇక్కడ రెస్పిరేషన్లో బ్లడ్ యొక్క ప్రముఖ పాత్ర ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి కాక్రోచ్లో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ డెవలప్ అయింది, దాన్నే ఏమంటాము ట్రేకియల్ సిస్టమ్. Respiratory system of cockroach, otherwise called tracheal system. This tracheal system supplies atmospheric oxygen to each and every part of the tissues of the body of cockroach. Respiratory system of cockroach can be studied under three main headings, that is stigmata, trachea and tracheoles. Stigmata, trachea and tracheoles. The respiratory system of cockroach can be studied under three main headings, that is stigmata, trachea and tracheoles. And third heading is tracheoles. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ని మనము మెయిన్గా 3 హెడ్డింగ్స్ కింద చదవచ్చు. అదేంటంటే స్టిగ్మాటా, ట్రేకియా అండ్ ట్రాకియోల్స్. First we will discuss about the stigmata. In cockroach, 10 pairs of stigmata are present. Respiratory system, nothing but tracheal system, opens to the exterior by 10 pairs of respiratory openings. These stigmata are nothing but respiratory openings. They are also known as spiracles. In cockroach, 10 pairs of spiracles are present. They are also known as stigmata. They are also called respiratory openings. This tracheal system opens outside by 10 pairs of stigmata. These stigmata are located on pleura. ఈ శ్వాసరంధ్రాలు కాక్రోచ్లో ప్లూరా మీద ఉంటాయి. ప్లూరా అంటే ఏంటంటే లేటరల్ స్క్లిరాయిడ్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆఫ్ కాక్రోచ్. లేటరల్ స్క్లిరాయిడ్స్ అంటే ప్లేట్స్. Lateral sclerites of the body of cockroach is called pleura. So these 10 pairs of pleura are present on 10 pairs of stigmata are present on pleura. Pleura are nothing but lateral sclerites of the body of cockroach. Okay, how these stigmata are arranged? ఈ stigmata ఏ విధంగా అరేంజ్ అవుతాయి? First two pairs of spiracles are present in thorax region. That is, one pair in mesothorax region and one pair in metathorax region. So totally in thorax region, 2 pairs of spiracles are present, and in abdominal region, 8 pairs of spiracles are present. First 8 abdominal segments consist of 8 pairs of spiracles. Here arrangement of spiracles. These spiracles are present
two pairs, spiracles, two pairs of spiracles. Two pairs of spiracles are present in thorax region. That is one pair in mesothorax region and one pair in metathorax region. 8 pairs of spiracles are located in first 8 segments of the abdomen. First 8 segments of the abdomen. Next, this stigmata, otherwise called spiracles or respiratory openings. Tracheal system opens outside by stigmata or spiracles. These spiracles are located in pleura. The number of spiracles in cockroach are 10 pairs. Okay, the spiracles of the cockroach also described as polynucleatic and holonucleatic. Polynucleatic and holonucleatic. Why the stigmata or spiracles of cockroach are called polynucleatic? Because more than 3 pairs of spiracles are present. More than 3 pairs of spiracles are present, hence the name polynucleatic. Next, why the name holonucleatic? Because all spiracles are functional. Hence, it is called holonucleatic. The spiracles of the cockroach are described as polynucleatic and holonucleatic. Polynucleatic means more than 3 pairs of spiracles are present. 3 pairs కన్నా ఎక్కువ శ్వాస రంధ్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాం పాలీన్యూస్టిక్ అని అంటాం. హోలోన్యూస్టిక్ స్పైరకిల్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇక్కడ అన్ని స్పైరకిల్స్ ఫంక్షనల్గా ఉంటాయి. ఆల్ స్పైరకిల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలోన్యూస్టిక్. Next, internally spiracle is supported by a chitinous ring. A chitinous ring supports the which supports the trachea. The chitinous ring which supports the spiracle. The chitinous ring which supports the spiracle is called peritreme. What is peritreme? A chitinous ring which supports the spiracle. Suppose this is spiracle. Internally, this spiracle is supported by a chitinous ring. This chitinous ring is called peritreme. Internally, this spiracle is supported by a chitinous ring. This chitinous ring is called peritreme. లోపల నుంచి స్పైరకిల్కి ఒక కైటినస్ రింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దాన్నే ఏమంటాము పెరిట్రీమ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, దిస్ స్పైరకిల్స్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. దిస్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ present in the spiracles are called trichome. This hair like structures present in the spiracles of cockroach are called trichome. This trichome play important role in prevention of entry of dust particles into the tracheal system. ఈ ట్రైకోమ్ ఏం చేస్తుందంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ని ట్రేకియల్ సిస్టంలో పోనివ్వకుండా నివారిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అబౌట్ ద స్టిగ్మాటా గురించి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా, వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Stigmata, these are the respiratory openings. They are also known as spiracles. 10 pairs of spiracles are present in cockroach. Tracheal system of cockroach opens to the exterior by 10 pairs of spiracles. Okay, these spiracles are located on pleura. What are pleura? Lateral sclerites of the body of cockroach. How these 10 pairs of spiracles are arranged? 2 pairs of spiracles are present in thorax region and 8 pairs of spiracles are present in first 8 segments of the abdomen. In thorax region, 1 pair of spiracles are present in mesothorax region and 1 pair of spiracles are present in metathorax region. And first 8 abdominal segments consist of 1 to 8 abdominal spiracles. Okay, next, spiracles are nothing but respiratory openings. Next, the stigmata or spiracles of cockroach are described as polynucleatic because spiracles are more than 3 pairs, hence the name polynucleatic. Next, holonucleatic. Why
The word holoneustic because all the spiracles are functional in cockroach. All the spiracles are functional in cockroach. Next, a chitinous ring which supports the spiracle. A chitinous ring which supports the spiracle is called peritreme. This is spiracle. Spiracle means respiratory opening. Internally, it is supported by a chitinous ring. That chitinous ring is called peritreme. Okay. Next, this stigmata also consists of hair-like structures. This hair-like structure present in the stigmata is called peritreme. Peritreme. They prevents the entry of dust particles into tracheal system. Tracheal system loki dust particles వెళ్ళకుండా నివారిస్తదన్నమాట peritreme. These are hair-like structures. What is peritreme? It is the supporting chitinous ring. Trichome, it is hair-like structure. Trichome is a hair-like structure. This trichome prevents the entry of dust particles into the tracheal system. Trichome prevents the entry of dust particles into the spiracles. What is peritreme? It is inner chitinous ring which supports the trachea, which supports the stigmata. Means stigmata is internally supported by a chitinous ring called peritreme. Stigmata also consists of hair-like structure. This hair-like structure are called trichome. This trichome prevents the entry of dust particles into the tracheal system. Okay. Next, this spiracle opens into, suppose this is a spiracle, it opens into a small chamber. This small chamber is called atrium. What is atrium? The small chamber in which spiracle open. Spiracle opens into a small chamber called atrium. This is about the explanation of stigmata. Stigmata గురించి డిస్క్రిప్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్కి వెళ్దాం మనము. దట్ ఈస్ ట్రేకియా. దట్ ఈస్ trachea. Second side heading of the respiratory system is trachea. This trachea otherwise called air tubes. Trachea otherwise called air tubes. Here from the atrium of thoracic spiracles, from the atrium of thoracic spiracle, 3 tracheal tubes arise. From the atrium of thoracic spiracles, 3 tracheal tubes arise. These tracheal tubes which arise from the thorax region enters into the head region, that is cephalic region, and forms 3 types of tracheal trunks, that is dorsal cephalic tracheal trunks, ventral cephalic tracheal trunks, and lateral cephalic tracheal trunks. From the atrium of the thoracic spiracles. Look at the diagram. This is 3 parts of the body of cockroach are head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. In T1 means it is prothorax. T2 means it is mesothorax. T3 means metathorax. In prothorax region, spiracles are absent. But in mesothorax region, first spiracle is present. First pair of spiracle is present in mesothorax region, that is T1 and T2. Here second pair of spiracle is present in metathorax region. From the atrium of the thoracic spiracle, this is here. This is the atrium and this is the spiracle. From the atrium of the thoracic spiracles, several tracheal tubes arise. These tracheal tubes enters into the cephalic region, that is head region, and formed as two dorsal cephalic tracheal trunks, ventral cephalic tracheal trunks, and lateral cephalic tracheal trunks. Dorsal cephalic trunk, ventral cephalic trunk, and this is lateral cephalic trunk.
From the atrium, once again, listen, from the atrium of the thoracic spiracles, several tracheal tubes arise. These tracheal tubes extends forward into the cephalic region. Cephalic region ante thoracic region nunchi tracheal tubes form అయ్యి అవి ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి, హెడ్ రీజియన్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే డోర్సల్ సెఫాలిక్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్, వెంట్రల్ సెఫాలిక్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ అండ్ లేటరల్ సెఫాలిక్ ట్రేకియల్ ట్రంక్. డోర్సల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్స్ అంటే డోర్సల్ రీజియన్లో ఉంటాయి, వెంట్రల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్స్ అంటే వెంట్రల్ సైడ్లో ఉంటాయి, తర్వాత లేటరల్ అంటే సైడ్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. లేటరల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్స్. సెఫాలిక్ వర్డ్ పర్టైన్స్ టు హెడ్ రీజియన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ ఆమ్ రిపీటింగ్, ఫ్రమ్ ద abdomen of the from the atrium of the thoracic spiracles, from the atrium of the thoracic spiracle, tracheal tubes arise. These tracheal tubes extends forward into the cephalic region, that is in head region, as dorsal cephalic trunk, ventral cephalic trunk and two lateral cephalic trunks. This is about the trachea of the thoracic region and cephalic region. Now we will discuss about the abdominal spiracles and the trachea. From the atrium of the abdominal spiracles, three tracheal tubes arise. Look at the diagram. This is abdomen, first segment of the abdomen, second segment, third segment, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. In first 1 to 8 segments, one pair of spiracles are present. No? So totally abdomen consists of 8 spiracles. So 8 spiracles are present in abdominal region. From the atrium of the thoracic spiracle. What is atrium? It is a small chamber into which spiracle opens. Spiracle opens into a small chamber called atrium. From the atrium of the abdominal spiracle. Atrium means small chamber of the abdominal spiracle. From the atrium of the abdominal spiracles, how many tracheal tubes arise? 3 tracheal tubes arise. These tracheal tubes connected with 6 longitudinal, they are connected to 6 longitudinal tracheal trunks. These 6 longitudinal tracheal trunks are 2 dorsal longitudinal trunks and 2 ventral longitudinal trunks, 2 dorsal longitudinal trunks, 2 ventral longitudinal trunks and 2 lateral longitudinal trunks. Means in abdomen region, 6 longitudinal tracheal trunks are present. They are 2 dorsal, longitudinal means niluga untai tracheal trunks, 2 dorsal longitudinal trunks, 2 ventral longitudinal tracheal trunks, 2 lateral longitudinal tracheal trunks. Once again I am repeating, in the abdominal region 8 pairs of spiracles are present. No, these spiracles opens into a small chamber called atrium. ఈ స్పైరకిల్ దేంట్లో తెరుచుకుంటుంది? ఒక చిన్న చేంబర్లో తెరుచుకుంటుంది. దాన్ని ఏమంటాము? ఏట్రియం అని అంటాం. From the atrium of the abdominal spiracles, several 3 tracheal tubes arise. 3 tracheal tubes వస్తున్నాయి అన్నమాట. ప్రతి అబ్డామెన్ రీజియన్ నుంచి ఎన్ని ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ వస్తాయి? 3 ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ వస్తాయి. ఆ 3 ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ దేనితో కలుస్తాయి? 6 నిలువుగా ఉండే ట్రేకియల్ ట్రంక్స్తో కలుస్తాయి అన్నమాట. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ 6 లాంగిట్యూడినల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ 6 లాంగిట్యూడినల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్? 2 dorsal longitudinal tracheal trunk, 2 ventral longitudinal tracheal trunks and 2 lateral longitudinal tracheal trunks. These 6 longitudinal tracheal trunks, which are spread in the abdomen region, are connected by several horizontal tracheal tubes, several horizontal tracheal trunks. These horizontal tracheal trunks are called
commissural tracheal trunks. Commissural tracheal trunks. Commissural means these 6 longitudinal tracheal trunks are connected by horizontal tracheal tubes. They are nothing but commissural tracheal trunks. Commissural means which joins. So at the abdomen region and in thorax region and in head region, totally a network of trachea are formed. They spread into each and every part of the body of cockroach. Once again, I am repeating about the trachea. First part of the tracheal system is stigmata or spiracles. No, we already completed the explanation of stigmata. Now once a trachea explanation also completed. Anyhow, once again I am repeating this trachea. Trachea otherwise called air tubes. ట్రేకియా అనే మనం ఏమనొచ్చు, వాయునాళాలని అంటారు. ఈ ట్రేకియా this trachea, the wall of the trachea. Here, wall of the trachea is made up of with 3 layers. We discuss it later. Now, this trachea, how it arises in the thorax region, abdomen region. Now we will discuss. From atrium of thoracic spiracles. From the atrium of thoracic spiracle. What is atrium? Spiracles opens into a small chamber called atrium. From the atrium of the thoracic spiracles, from the atrium of the thoracic spiracles, 3 tracheal tubes arise. ఇక్కడ చూడండి, థొరాక్స్ రీజియన్ నుంచి 3 ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ అరైజ్ అవుతున్నాయి. దీస్ ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫార్వర్డ్, ముందుకెళ్తున్నాయి. దేంట్లోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి, దేంట్లో విస్తరిస్తున్నాయి? హెడ్ ఆఫ్ ది కాక్రోచ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ cephalic trunks. They are dorsal cephalic trunk, ventral cephalic trunk and 2 lateral cephalic trunks. Cephalic word pertains to head. ఓకే, సో తల భాగంలోకి ఇటు 3 అటు 3 ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ రన్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ ట్రేకియల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? థొరాక్స్ రీజియన్ నుంచి వచ్చాయి అన్నమాట. Once again I am repeating, from the atrium of thoracic spiracles 3 tracheal tubes arise. These tracheal tubes extends forward into the head region, that is in cephalic region, as 2 dorsal cephalic tracheal trunks, 2 ventral cephalic tracheal trunks and 2 lateral cephalic trunks. This is dorsal. These 2 are dorsal cephalic trunks and these 2 are ventral cephalic trunks and these 2 are lateral cephalic tracheal trunks. Okay, next about the abdomen region. In abdomen region, how many pairs of spiracles are present? 8 pairs. Abdomen region lo 8 pairs of spiracles untai kada. From the atrium of the abdominal spiracles, from the atrium of the abdominal spiracles 3 tracheal tubes arise in each segment. ప్రతి సెగ్మెంట్లో 3 tracheal tubes arise అవుతాయి అన్నమాట. These tracheal tubes are connected with 6 longitudinal tracheal trunks. 6 longitudinal tracheal trunks. ఈ 6 longitudinal tracheal trunks ఏమిటంటే 2 dorsal longitudinal tracheal trunks, 2 dorsal longitudinal tracheal trunks, 2 ventral, 2 dorsal longitudinal tracheal trunks, 2 ventral longitudinal tracheal trunks and 2 lateral longitudinal tracheal trunks. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఇది these 2 are dorsal longitudinal tracheal trunks. These 2 are dorsal longitudinal tracheal trunks. దాని పక్కనే చూడండి 2 ventral longitudinal tracheal trunks. These 2 are ventral longitudinal tracheal trunks and 2 longitudinal and 2 lateral longitudinal tracheal trunks. 2 lateral longitudinal tracheal trunks, 2 dorsal longitudinal tracheal trunks, 2 ventral longitudinal tracheal trunks. అంటే అబ్డామెన్ రీజియన్లో 6 నిలువుగా ఉండే ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవి ఏంటి? 2 dorsal, 2 ventral, 2 lateral tracheal trunks. These longitudinal tracheal trunks, these 6 longitudinal tracheal trunks of the abdomen are horizontally, వాటిని అడ్డంగా కలుపుతూ commissural tracheal trunks ఉంటాయి అన్నమాట. These 6 longitudinal tracheal trunks in the abdomen region are connected by commissural tracheal trunks. So in the body of cockroach, network of
trachea are present. Network of trachea is present. Next, trachea ends in a special cell called tracheolar cell or tracheoblast cells. Trachea ends in a special cell. It is called tracheoblast cells or tracheolar cell. Trachea ends in a special cell. It is called tracheoblast cell or tracheolar cell. Trachea ends in a special cell called tracheoblast cell or tracheolar cell. Last ki trachea anni oka cell lo end avutayi. Aa cell ni emantam tracheoblast cells or tracheolar cell ani antam. Ippudu manam deni gurinchi chevudamante wall of the trachea. ట్రేకియా యొక్క గోడలు దేంతో తయారవుతాయి? ద వాల్ ఆఫ్ ది ట్రేకియా ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ 3 layers. ద వాల్ ఆఫ్ ది trachea is internally made up of with 3 layers. That is outer basement membrane, middle one cell thick epithelium, and inner cuticular lining called intima. Inner cuticular lining called intima. The wall of the trachea is made up of with 3 layers. ఎన్ని లేయర్స్తో తయారవుతుంది? 3 లేయర్స్, 3 పొరలతో తయారవుతుంది అనమాట. అవుటర్ లేయర్ని ఏమంటాం? బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్. మిడిల్ లేయర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 1 cell థిక్ ఎపిథీలియం. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిమా. ఇది క్యూటికిల్తో తయారవుతుంది అనమాట. క్యూటికిల్ ఇన్నర్ క్యూటిక్యులర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిమా. ఓకే, నౌ I will draw the diagram of trachea. This is the wall of the trachea. Wall of the trachea consists of basement membrane. This is basement membrane. This basement membrane. Next it consists of middle 1 cell thick epithelium. This is the basement membrane. This is middle 1 cell thick epithelium, middle layer. And inner cuticular lining. This is the inner cuticular lining. This inner cuticular lining is called intima. Inner cuticular lining of the trachea is called intima. Once again I am repeating, wall of the trachea is made up of with 3 layers. ఎన్ని లేయర్స్తో తయారవుతుంది? 3 లేయర్స్ లేదా 3 పొరలతో తయారవుతుంది. outer basement membrane and middle 1 cell thick epithelium. This is the basement membrane and this is the middle 1 cell thick epithelium, and inner layer is cuticular lining. It is called intima. This intima is nothing but inner layer, no? It shows spiral thickenings at regular intervals. Spiral thickenings are present on intima. These spiral thickenings which are present on the intima, are called tenidia. The spiral thickenings present on the intima are called tenidia. Tenidia prevents the collapse of trachea and it keeps the trachea always in open condition. In human body also trachea
is internally supported by C-shaped cartilaginous rings, C-shaped hyaline cartilaginous rings, which keeps the trachea always in open condition. It prevents the collapse of trachea. Like that in cockroach also, this tenidia are nothing but spiral thickenings present on the intima, prevents the collapse of trachea and kept the trachea always in open condition. Okay, this is about the wall of the trachea. Once again, listen, the wall of the trachea made up of with 3 layers: outer basement membrane, middle one cell thick epithelium, and inner cuticular lining. This inner cuticular lining consists of spiral thickenings. These spiral thickenings are called tenidia, which prevents the collapse of the trachea and kept the trachea always in ఓపెన్ కండిషన్. ట్రేకియా ఎప్పుడు తెరుచుకొని ఉండేటట్టు చేస్తుందన్నమాట టీనీడియా. తర్వాత ఈ టీనీడియా ట్రేకియా కొలాప్స్ అవ్వకుండా చూస్తుంది, ఎప్పుడు ఓపెన్ కండిషన్లో ఉండేటట్లు చేస్తుంది అన్నమాట టీనీడియా. టీనీడియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పైరల్ థికనింగ్స్ present on the intima. What is intima? Cuticular inner lining of the trachea. This is about the wall of the trachea. Next, trachea ends. Trachea means air tube, na? This is the second main heading of the respiratory system. Trachea ends in a special cell called tracheoblast cells or tracheolar cell. Tracheolar cell or tracheoblast cells. Listen. Next we will discuss about the tracheoles. Tracheoles means these are the fine branches of the trachea. Fine branches of the trachea are called tracheoles. No doubt trachea ends in a cell called tracheoblast cell or tracheolar cell. Okay? In tracheoles, trachin protein is present. In tracheoles, trachin protein is present. In tracheoles, trachin protein is present. Intima and tenidia are absent. Intima and tenidia are absent in the wall of tracheoles. Tracheoles యొక్క గోడల్లో ఇంటిమా టీనిడియా ఉండవు, కానీ ఏముంటుంది, ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాము ట్రాకిన్ ప్రోటీన్. How these tracheoles are formed? No doubts this trachea, this is trachea. Trachea ends in a special cell. Trachea ends in a special cell. That cell is called tracheolar cell. Trachea ends in a special cell called tracheolar cell. From this tracheolar cell, intracellular tubular extensions are formed. Intracellular tubular extensions. Intracellular tubular extensions means the tubular extensions which are formed within the cell. What is the name of that cell? Tracheolar cell or tracheoblast. Trachea ends in a cell called tracheolar cell or tracheoblast. This from the tracheoblast cells, several intracellular tubular extensions arise. Intracellular means the tubular extensions which are formed within the cells. ఈ tubular extensions ఉన్నాయి కదా, అవి ట్రేకియోబ్లాస్ట్ సెల్ లోపల నుంచే ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. These intracellular tubular extensions which are formed from the tracheoblast cells are called tracheoles. So tracheoles are nothing but tracheoles are nothing but fine branches of the trachea. Fine branches of the trachea. These tracheoles ends in a tissues. This trachea ends in a tissues. Once again I am repeating.
Trachea ends in a special cell called tracheoblast cells. These tracheoblast cells otherwise called tracheolar cell. Okay. Next, this trachea. No doubt trachea ends in tracheoblast cell. No, this is tracheoblast cell. From the tracheoblast cells, several intracellular tubular extensions are formed. These tubular extensions are called tracheoles. These tracheoles ends in a tissues. These tracheoles ends in a tissues. The fluid present in the tracheoles is called tracheolar fluid or tissue fluid. Tracheolar fluid or tissue fluid. Next, these tracheoles, in the walls of the tracheole, intima and tenidia are absent. But in the wall of the trachea, intima, tenidia are present. There is a difference between the trachea and tracheoles. Trachea are air tubes. Tracheoles are the fine branches of the trachea. How they are formed? They are formed from intracellular tubular extensions of the tracheolar cell. Okay. Here in tracheoles, intima and tenidia are absent, but they are present in trachea. In the wall of the trachea, intima and tenidia are present. But in the walls of the tracheoles, intima and tenidia are absent. These tracheoles are made up of with a special protein called trachin protein. Trachin protein. It is made up of with a protein called trachin protein. Intima and tenidia are absent in tracheoles. Once again, I am repeating about the tracheoles. Trachea ends in a special cell called tracheolar cell. From this tracheolar cell, several intracellular tube-like extensions are formed, which ends in tissues. These intracellular tubular extensions which are formed from the tracheoblast cells are called tracheoles, which are filled with tissue fluid or tracheolar liquor, which ends in tissues. Next, about the process of respiration. Process of respiration or mechanism of respiration takes place in two main steps, that is inspiration and expiration. Inspiration means intake of air into the body is called inspiration. Sending out air to the outside is called expiration. Expiration takes place due to the involvement of special muscles called dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles. The main muscles of the body of cockroach are dorsoventral muscles. Along with dorsoventral muscles, ventrolongitudinal muscles also play important role in mechanism of respiration. So totally how many types of muscles are involved in mechanism of respiration in cockroach? That is dorsoventral muscles, which are the main muscles of the cockroach. In addition to that, ventrolongitudinal muscles also play important role. So first about inspiration. It is a passive process. Inspiration is a passive process, but expiration is a active process. Expiration is a active process. Inspiration is a passive process. Inspiration is a passive process and expiration is a active process. Why the inspiration is called passive process? During the inspiration, what happens? Dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles relax. For the relaxation of muscles, energy is not required. So it is a passive process. Just opposite to passive process is active process, that is expiration. Expiration is a active process in which contraction of the dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles takes place. Contraction of the muscles takes place in expiration. For the contraction of muscles, energy is required. So it is a active process.
So it is a active process. Once again, during inspiration, what happens? Relaxation of the dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles takes place. For the relaxation of muscles, energy is not required, so it is a passive process. Next, expiration is a active process. During expiration, what happens? Contraction of the dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles takes place. For the contraction of the muscles, energy is required. Okay? Next, during relaxation of the muscles, what happens? Volume of the body cavity of cockroach increases. Volume of the body cavity of the cockroach increases. So pressure decreases. Pressure decreases. So air from outside enters into the tracheal system. So this is called inspiration. During inspiration, thoracic spiracles present in the thoracic region are open, and spiracles present in abdominal region are closed. Here, due to the relaxation of muscles in the inspiration, what happened? Volume of body cavity increases. Means pressure inside the body decreases. So what happens? Thoracic spiracles are open and abdominal spiracles are closed. So air from the atmosphere enters into the tracheal system. This is called inspiration. And during expiration, what happens? Due to the contraction of the dorsoventral muscles and ventrolongitudinal muscles, what happens? Volume of the body cavity decreases. Volume of the body cavity decreases means pressure inside the body cavity increases. Pressure inside the body cavity increases. Due to which what happens? Thoracic spiracles are closed and abdominal spiracles are open. So air, carbon dioxide from the trachea is expelled outside during expiration. Once again I am repeating, inspiration and expiration. Inspiration and expiration are the two main steps in the mechanism of respiration. శ్వాస ప్రక్రియలో రెండు ముఖ్య దశలు ఉంటాయి. అది ఇన్స్పిరేషన్, ఎక్స్పిరేషన్. ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్పిరేషన్లో డోర్సోవెంట్రల్ మజిల్స్, వెంట్రోలాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి. ఈ రిలాక్సేషన్లో ఎనర్జీ అవసరం ఉండదు. కాబట్టి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఏంటి? ఒక ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. కానీ ఎక్స్పిరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది మజిల్స్. విచ్ మజిల్స్? డోర్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అండ్ వెంట్రోలాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ టేక్స్ ప్లేస్. కాంట్రాక్షన్. ఫర్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్పిరేషన్ అనేది ఏంటి? ఒక యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్లో మజిల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రెషర్, లోపల ఉండే ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. తగ్గిపోవడం వల్ల థొరాసిక్ స్పైరకిల్స్ ఏమవుతాయి? ఓపెన్ అవుతాయి. అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది? ట్రాకియల్ సిస్టమ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అన్నమాట. దీన్నే ఇన్స్పిరేషన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్పిరేషన్లో ఏమవుతుందంటే మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? బాడీ యొక్క వాల్యూమ్, బాడీ క్యావిటీ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే థొరాసిక్ స్పైరకిల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? లోపల ట్రేకియల్ సిస్టంలో ఉండే కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటికి పంపించబడుతుంది. దీన్నే ఏమంటాము? ఎక్స్పిరేషన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ we will discuss about the exchange of gases. Exchange of gases. As air passes through the trachea, what happens? Oxygen from the air diffuses into the tissues. As air passes through the trachea, ఎయిర్ ట్రేకియాలో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎయిర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ అనేది దేంట్లో డిఫ్యూషన్ అవుతుందంటే దేని లోపలికి తీసుకోబడుతుంది? టిష్యూస్ లోపలికి తీసుకోబడుతుంది. ట్రేకియాలోని ఆక్సిజన్ టిష్యూస్లోకి వెళ్తుందన్నమాట. ఎట్లా? డ్యూ టు హై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద టిష్యూస్. Here oxygen from the trachea diffuses into the tissues due to high partial pressure. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే
ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ట్రేకియా దేని లోపలికి వెళ్తుంది, టిష్యూస్లోకి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే హై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ట్రేకియాలో ఆక్సిజన్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పార్షియల్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిజన్ టెన్షన్. ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ట్రేకియా. సో ఫ్రమ్ ద ట్రేకియా ఎయిర్ diffuses, oxygen diffuses into the tissues. Okay, next, carbon dioxide from the tissues. Due to various metabolic activities in the body of cockroach, carbon dioxide is produced na. వేరే వివిధ జీవ ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాక్రోచ్ యొక్క బాడీలో. జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఏమవుతుందంటే టిష్యూస్ నుంచి దేనికి వెళ్తుంది? హీమోలింఫ్ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. హీమోలింఫ్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ విచ్ ఈస్ కలర్లెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హీమోలింఫ్. సో హియర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద హీమోలింఫ్. హీమోలింఫ్ మీన్స్ బ్లడ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ విచ్ ఈస్ కలర్లెస్. Okay, so carbon dioxide from the tissues enters into the hemolymph. How it enters into hemolymph? Due to greater solubility of carbon dioxide in hemolymph. Hemolymph is nothing but blood of cockroach which is colorless. In the blood of cockroach water is present, no? So here the solubility of the carbon dioxide in the lymph, in hemolymph, is more, due to which what happens? Carbon dioxide from the tissues enters into the hemolymph. Once again I am repeating, carbon dioxide from the tissues. How carbon dioxide is produced in tissues? Due to various metabolic activities, carbon dioxide is produced in tissues. From the tissues, this carbon dioxide enters into the hemolymph, that is blood of cockroach, because carbon dioxide shows greater solubility in hemolymph. Okay, next, most of the carbon dioxide in cockroach is expelled outside through exoskeleton. So exoskeleton is nothing but cuticle, nothing but protective layer of the body of cockroach is called cuticle, which is nothing but exoskeleton. So most of the carbon dioxide in cockroach is sent outside through exoskeleton or cuticle. So in cockroach, cuticle or exoskeleton is also described as gateway of carbon dioxide. Gateway of carbon dioxide. Next, here exchange of gases in cockroach depends on temperature and metabolic rate. Temperature and metabolic rate. Next, opening of the spiracles. Opening and closing of the spiracles. Opening and closing of spiracles depends upon the carbon dioxide tension in hemolymph and oxygen tension in trachea. Opening and closing of spiracles. Spiracles nothing but respiratory openings, no? These spiracles opening and closing of spiracles depends on carbon dioxide tension in hemolymph and oxygen tension in trachea. Next, in some insects, for example cockroach, beetles and grasshoppers. In some animals, for example cockroaches, some examples like some animals like cockroaches, beetles and grasshoppers. Some insects like cockroaches, beetles and grasshoppers, discontinuous ventilation takes place. Discontinuous ventilation takes place in cockroaches, beetles and grasshoppers. What is discontinuous ventilation? It is the mode of respiration. It is the mode of respiration in which continuous exchange of gases is interrupted. Continuous exchange of gases is interrupted by extended periods during which spiracles are closed. Once again I am repeating, in cockroaches, beetles and grasshoppers, what type of ventilation takes place? Discontinuous ventilation takes place. What is discontinuous ventilation? It is the mode of respiration
in which continuous ventilation or continuous exchange of gases is interrupted. It is the mode of respiration in which continuous exchange of gases are interrupted by, by the extended periods during which spiracles are closed. Next, this carbon dioxide is expelled outside in the form of burst, when the spiracles are open. కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్లో, బీటిల్స్లో, గ్రాస్ హాపర్స్లో వెంటిలేషన్ అనేది నిరంతరము జరగదు. దాని మధ్యలో ఆటంకం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే డిస్కంటిన్యూస్ వెంటిలేషన్ జరుగుతుంది. అంటే కంటిన్యూస్గా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగదు. ఎందుకంటే చాలాసేపటి వరకు ఈ స్పైరాకిల్స్ క్లోజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకోసమే ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగదన్నమాట. దేంట్లో? కాక్రోచెస్లో, బీటిల్స్లో, గ్రాస్ హాపర్స్లో. దీన్ని ఏమంటాం? డిస్కంటిన్యూస్ వెంటిలేషన్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ విచ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ ఇంటరప్టెడ్. ఆటంకం అనేది కలుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు? బై ద ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ స్పైరాకిల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. నెక్స్ట్, దిస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్సైడ్ in the form of burst. In this ventilation, this carbon dioxide is expelled outside in the form of burst when the spiracles are open. This is about discontinuous ventilation. It's seen in cockroaches, beetles and grasshoppers. With that, exchange of gases also completed. So far, under the heading of respiratory system, we studied trachea, spiracles. We already studied about trachea, spiracles, tracheoles and mechanism of respiration and exchange of gases. ఈరోజు మనము శ్వాస వ్యవస్థలో ఏమేమి చదివాము? స్పైరాకిల్స్, దట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ ఓపెనింగ్, శ్వాస రంధ్రాలు, స్పైరాకిల్స్ గురించి చదివాము. తర్వాత ట్రేకియా, వాయునాళాలు. తర్వాత ట్రేకియోల్స్ అంటే ఫైన్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ట్రేకియా, సన్నటి శాఖలు అన్నమాట ట్రేకియా యొక్క. ట్రేకియోల్స్, spiracles, trachea, tracheoles and wall of the trachea and different tracheal trunks. Next, method of mechanism of respiration and exchange of gases గురించి చదివాము అన్నమాట. With that, the explanation of respiratory system is completed. In next class, we will discuss about a new chapter, that is biology in human welfare, that is structure and life cycle pathogenicity of entamoeba histolytica. It is also one of the important LAQ for public examination point of view. Okay, thank you girls.